The stories of the street are mine. The Spanish voices laugh. The Cadillacs go creeping now through the night and poison gas. And I lean from my windowsill in this old hotel I chose. Yes, one hand on my suicide, one hand on the road. Leonard Cohen, il incarne Montréal. Chez Mu, on sentait qu'il fallait lui rendre hommage avec une murale à sa hauteur. Pour faire le portrait de Cohen, on avait besoin des meilleurs muralistes au monde. On s'est associé avec Gene Pendon de Montréal et le plus grand portraitiste, l'ultime, cet artiste-là, c'est Mac. I'm usually pretty reluctant to paint celebrities, and then this is certainly a case where it wasn't too much of a dilemma, you know, for me to paint Cohen. He was a celebrity, and he was kind of an iconic figure. He was a humanist, a man of the people, you know, and that's how I would like to view myself, making art for the people and, you know, using your talents to uplift. This is the highest wall that I've painted. It's definitely a monument. It's monumental, you know. I always listen to music when I paint. It's part of the ritual of it. I'm like listening to The Partisan, you know, on repeat, like over and over, you know, for like an hour straight, painting. And it sounds corny, you know? Like I'll listen to other music also, you know? I'm not trying to go overboard with it. It almost seems like it would be weird not to. The frontiers are my prison. I'm working with an artist from here named Gene Pendon. He's been doing this for a while too. He knows what he's doing, so I feel pretty confident that we can make something beautiful. I've been following Miles's work for a long time, for like 10 years. I understand that he comes from this background of portraiture, which I know a little bit about. So we can meet on a certain level. Miles has definitely crafted a whole other technique. We just have to understand how it reacts to the rest of the piece as a whole. And the role is to complement his work. A mural about Leonard Cohen, that came from an ongoing series called Les Bâtisseurs. And that was an homage to different writers or different musicians, people that make up what we know now as Montreal's culture. For me, I think it's the biggest project, so I'm pretty happy that it's happening. The biggest thing wasn't the door address or the fact that it was on Crescent Street. The impact for me, anyways, was the vantage point from the Belvedere on the mountain and Concordia, or even from Sherbrooke, from the Musée des Beaux-Arts. All these multiple vantage points sort of create a whole other presence, rather than just a street presence, you know? Le défi technique dans ce projet-là, c'est d'être collé au mur. C'est un peu comme faire un dessin avec les yeux à 1 pouce de la feuille. Pour ça, il faut se faire des repères. Il y a différentes techniques pour nous permettre d'avoir un rendu réaliste comme celui-là, même dans un format aussi grand. C'est une photo, en fait, qui a été prise par la fille de Cohen, Lorca Cohen. Donc, l'idée de cette murale-là, elle était aussi qu'elle soit en tonalité très neutre, très sobre. Fait qu'il fallait que ce soit un petit peu évanescent, à la fois pour l'architecture, puis à la fois par respect pour qui est Leonard Cohen aussi. Puis ce qu'on peut tous apprécier de Cohen, à la fois comme poète, comme écrivain, comme penseur, puis comme musicien, mais je pense qu'il transcende un peu les genres, puis les époques, les générations, puis les cultures. Je pense que c'est vraiment un artiste qui nous unit, en fait, comme Montréalais. This here is very dark. This part Yeah. and this part. Right. Should it be like the gray we just mixed? Well, Suit gray? Yeah, suit gray. Just a tone darker to go. Or yeah, just a hair darker than that, maybe. You know, Yeah. not too dark. You know, but maybe, you know, you fill some of this in, but then maybe we might still want to take that wall color. Yeah. Yeah.
maybe thin it down even, you know, maybe give it a couple passes, you know. Yeah. You know? So all this is wall. Right. On est mieux de finir ce qu'on a commencé. Pendant que Miles est ici, toujours le plan de match, c'est qu'est-ce qu'on a à faire pour que lui travaille la nuit. Puis on a besoin de 3 journées de stamp de shape. C'est toujours ça là, avec la murale, c'est comme... C'est pas la maquette, c'est pas ce qu'on voit collé sur le mur, c'est quand on est dans la rue, c'est quoi les détails qui comptent. Ça va bien? Dans le temps passé. On regarde là. Hey, look at that! Wow! On voit que là-dedans, il conserve son humilité, mais en même temps, it's bigger than life. Alors, ça fait partie de la signature de Montréal. Puis on va tous pouvoir lui rendre hommage à chaque fois. Hein? Avant de terminer, j'aimerais inviter le représentant de la famille Cohen, Mr. Robert Corey. Leonard doesn't approve many projects, and he said reluctantly, okay, but, you know, it better be good. So here we have a marriage of the art of Los Angeles and Montreal. With this extraordinary work, I'm saved because Leonard would approve. So thank you. Oh, you are really such a pretty one. Bien, ça fait déjà 10 ans que toutes les actions de MU sont à démontrer le pouvoir de l'art dans la vie des gens. Alors que cette murale-là puisse devenir une icône culturelle, même identitaire pour Montréal, ça serait vraiment un pari réussi pour nous. To wash my eyelids in the rain, oh so